might give you a sniffle for a couple of days, or worse. But they're also proof that even the very smallest things can have an outsized impact on the history of life. I'm talking, of course, about those tiny genetic burglars that you have been asking about for so long. Viruses. There's no fossil record of viruses in the conventional sense. They're just too small and fragile to be preserved in rock. But there are fossils of viruses of sorts preserved in the DNA of the hosts that they've infected, including you. And yeah, I mean, me too, to some extent, I guess. But this molecular fossil trail can help us understand where viruses came from and how they evolved with the rest of us. And it can even help us tackle the biggest question of all. Are viruses alive? The key to the virus's success is their simplicity. In general, they consist of a bit of genetic information, either DNA or RNA, wrapped in a capsule of protein. Many are small, of course, on the order of tens of nanometers, while others are surprisingly big. But they all rely on infecting some sort of host to reproduce and survive. We think that viruses have been around as long as life itself, partly because they can infect all forms of life: bacteria, archaea, eukaryotes. And because they're so simple, some scientists think that they evolved alongside or even before the earliest cells. But without real fossils, how can we know the history of viruses? Enter the science of paleovirology. This is a young field within paleontology because it's built on another emerging field, genomics. In order to look for traces of ancient viruses, experts have to study the genomes of their hosts. It makes sense when you think about how viruses actually work. Viruses have to infect a host cell to access the machinery that it uses to replicate its DNA, and then hijack that machinery in order to reproduce. Which is like, when I say it out loud, such a scumbag move. The host cell is forced to manufacture new viruses, which then leave and look for new hosts to infect. Except, the viruses and the host don't always exactly part ways entirely. Sometimes the genome of the virus can become integrated into the DNA of the host. And as long as it doesn't cause a mutation that damages the host cell, that bit of viral information may stay there indefinitely. And if this happens in a cell that forms sperm or eggs, then the viral genome can actually be inherited, passed on to the host's offspring with the rest of its genome. So in this way, the viral genome becomes a sort of molecular fossil. And those ancient bits of viral information can also shed light on how old viruses are. That's because ordinarily viruses change really quickly. That's why you have to get a new flu shot every year. A virus mutates so fast that after a few hundred years, not much of the original genome may be left. However, if that DNA is integrated into its host, then it can only mutate as fast as the host does. And since hosts reproduce more slowly than viruses do, their mutation rate is slower too. All this means that the viral gene will be preserved, though not perfectly, for way, way longer than a virus that's just floating around out there on its own. Now, scientists can use this to help figure out the age of virus fossils. And they do it the same way they studied the evolution of other genes, by lining up comparable sequences from different organisms and comparing them. If a sequence of viral DNA is found in two different animals, then they probably both got it from a common ancestor. And that means the virus has to be at least as old as that ancestor. So, for example, circoviruses are a group of viruses that are known to cause stomach problems in dogs. And scientists once thought that circoviruses had been around for less than 500 years. But traces of these viruses have been found in the genomes of dogs and also cats and even pandas. So the viruses must date back to before those mammals last shared a common ancestor, which might be as much as 68 million years ago in the late Cretaceous period. So what's the oldest evidence of viruses? Well, one study in 2011 looked at the history of brachyviruses, which specifically infect wasps. And it found evidence to suggest that the group these viruses belong to could be as old as insects themselves, dating back to the Carboniferous period, 310 million years ago. But other research has brought the history of viruses even closer to home. Research in 2009 dated a gene found in mammals called CGIN1 to the early days of mammal evolution, between 125 and 180 million years ago.
And that gene is thought to have originally come from a virus because parts of it resemble a type of RNA virus called a retrovirus. And guess what? You're a mammal. So some retrovirus infected a sperm or egg cell in one of our mammal ancestors millions of years ago, and now a gene derived from it is in you. And again, yeah, probably me too. Scientists don't think this gene has much of a function, but they do think it's just one of many examples of how viruses have left their mark on our own DNA. In fact, it's been estimated that 8% of the human genome includes sequences that originally came from viruses. So paleovirology has helped us date the evolution of viruses back hundreds of millions of years. But that doesn't bring us much closer to when we think viruses first originated billions of years ago. Now, there are a few different models for where viruses came from, and they're still hotly debated by scientists, so just be prepared if you pick a side. One model is known as the virus first model, and it holds that since viruses are so much simpler than cellular life, they must have evolved first. This would mean that viruses are older than the oldest single-celled organisms. They'd be relics of a time when all life was made up of simple, self-replicating units, probably made of RNA, which preyed on more complex life forms as they evolved. But there's also what's known as the escape hypothesis. This model suggests that viruses evolved after cells did, from within their own genes. You see, our genomes contain pieces that can actually copy and paste themselves from one part of our DNA to another. So, some experts think that if one of those pieces became able to make itself a nice coat of protein, it could easily escape the cell and become a virus. The third model hinges on the discovery of so-called giant viruses. The first one, discovered in 2003, was named mimivirus, short for mimicking microbe. And these things are huge by virus standards. They're about 750 nanometers across. That's bigger than some bacteria. Now, fortunately, they only infect amoebas, so you don't have to worry about them, at least yet. Now, mimiviruses have way more genes than normal viruses do, including some genes that can be used to make protein, which viruses are not supposed to be able to do. But mimiviruses still depend on their host to reproduce. So what are all those extra genes doing in there? Some scientists think those genes are leftovers from a time when some groups of viruses were bigger, more complex, and more like cellular life. So this model suggests that viruses were once free-living and then developed a symbiotic relationship with another organism. And then over time, that relationship became more parasitic, which sometimes happens. The more dependent they became on their host to replicate, the more complexity the viruses lost, or at least so the thinking goes. But recent research has cast some doubt on this idea, known as the regressive model, at least where mimivirus is concerned. Some scientists argue that the extra genes in mimivirus are just random leftovers that it picked up from its hosts over the eons. Now, these different models all put different spins on the big question: are viruses alive? Now, I said at the beginning that paleovirology can help us tackle this question, and it can. But the answer depends a lot on who you ask. Many scientists are content to just put viruses in a sort of gray area of semi-living things. But others are determined to figure out whether they have a place on the tree of life, and if so, where. To answer the question of whether viruses are alive, we need to agree on the definition of life. It's generally agreed that life can reproduce, make energy for itself, maintain a stable environment within its cells, and it can evolve, among other things. So viruses can reproduce, but not on their own. And we've already talked about how viruses can evolve, but they have no way to produce energy, and they can't control their internal environments. And that's why they occupy such a gray area, because the answer to some questions is yes, and others, no. Now, it has been suggested that while viruses don't occupy their own branch of the tree of life, they might be thought of as like vines that wrap around it, which is an elegant image, if also maybe a little creepy one. But either way, viruses are here. They're in our DNA. They make us sick, sometimes very badly. So there's no denying that they have a place in the greater picture of what life on Earth is like, for good or for ill.
Thanks for joining me today, and you're welcome for not making a joke about going viral or whatever. And thanks also to CuriosityStream for continuing to support PBS Digital Studios. With CuriosityStream, you can stream documentary films and programs about science, nature, and history, including CuriosityStream originals. One show you might like? Rapidly Evolving Human, which explores how changes to our genetic code have made us who we are today and why we continue to evolve. You can learn more at curiositystream.com/eons. And when you sign up, use the code EONS. Now, what do you want to learn? Chances are, in your life, you've had the common cold before. It can cause sneezing and coughing and can make you feel awful. The worst thing about the common cold is that you can take medications to help with the symptoms, but you really can't treat the actual cold with antibiotics like you would a strep throat infection or an infected tooth. Why? Well, let's talk about what causes it. A virus. The common cold is caused by a virus. While all living things are made of one or more cells, see the modern cell theory, viruses are not cells. Viruses aren't technically classified as living things since they lack many characteristics of life. But there is some debate in calling them non-living as well. Medications like antibiotics attack bacteria like E. coli, which are living cells. Antifungal medications can be used on fungi like athlete's foot, which are made of living cells. Viruses are not bacteria or fungi. You can't classify a virus as a prokaryote or a eukaryote either because it's not a cell. So what is their structure like? First of all, viruses are much smaller than cells. You typically are going to need an electron microscope in order to see a virus. Viruses come in many shapes. Our favorite one to draw is the bacteriophage. It sounds very fancy, but it's a type of virus that tends to attack bacteria. Despite this being our favorite to draw, know that the shape of viruses vary greatly. One thing all viruses have in common is that they have some type of genetic material. This genetic material can be in the form of DNA or RNA. Viruses usually have some kind of protein coat, also known as a capsid. The capsid can protect the DNA or RNA genetic material. Viruses can also have other structures. Some viruses package special enzymes with them. Some viruses have an outer envelope. These additions can be useful to the virus in virus replication. One thing that makes virus replication or reproduction unique is that they can't replicate without a host. And it's their reproducing that tends to be a problem for its host. Whether the host is you, in the case of the common cold, or an insect, plant, this bacterium, viruses tend to be very specific for the host that they're going to infect. But anything that is alive can be a host.
because cells have the machinery that viruses need in order to replicate. We're going to talk about two types of viral replication cycles. The first one is the lytic cycle. In the lytic cycle, the virus, remember, very selective, attaches to a host cell. It often binds to a receptor that this cell has, which gives it access to attach. The virus can inject either its DNA or RNA, depending on what kind of genetic material it has, into the cell. Some types of viruses are actually taken inside the cell themselves. Now, you would think that the cell would notice viral DNA or RNA or an entire virus that has been taken in, but in many cases, it does not. It takes the genetic material from the virus and it starts following the instructions, which in this case is very bad because the instructions tell it to make copies of the virus. The cell uses its own resources to start building. It starts making so many copies of the virus that it can cause the cell membrane of the host to rupture, explode, lyse. So what happens is now that these new viral copies, they can get out of the cell and go and infect other cells. This is known as the lytic cycle. By the way, the lysing of the cell membrane is a very bad thing for the cell. The cell cannot survive without its cell membrane. The other cycle is called the lysogenic cycle, and I like to remember this is the longer word, so I like to think of this as the longer, sneaky cycle. Viruses that go through this cycle tend to do the same thing at the beginning. They inject their genetic material, but this time the genetic material stays hidden in the host genetic material. What happens is that when the host makes new cells, it replicates its own genetic material and the viral genetic material. Then those daughter cells make new cells, and they also replicate their own genetic material and the viral genetic material, and so on. This is the lysogenic cycle. That may not seem like a problem, but it really becomes one if the virus gets triggered to go into the lytic cycle from that point. Because then all those cells that had the viral genetic material can start assembling viruses. And as far as what triggers it to go into the lytic cycle, it can vary. It could be a chemical trigger, for example, or a lack of food for the host. Going back to the common cold, a lot of times it has to run its course. Your immune system will typically take care of it, and medications can help with the symptoms so that they don't feel as bad. But unfortunately, some viruses are extremely complicated, like HIV, a virus that can lead to AIDS. Like most viruses, it is very specific. It binds to a CD4 glycoprotein that is found on the surface of specific cells, such as helper T cells. The problem about this particular target is that helper T cells play an important role in protecting the body and the immune system. Since HIV goes after these immune cells, it can make a person that is infected with HIV vulnerable to other infections. There are medications that have been developed to help keep HIV from replicating as quickly, and there continues to be research into looking into ways to keep the virus from attaching. Because if the virus can't attach, it can't insert its genetic material. A problem that continues to be a challenge is that many viruses, including HIV, can mutate. So a treatment developed against a certain virus type may not work on a mutated form. So with our talk about viruses, you might wonder, is there anything positive about viruses? Well, some viruses can play a useful role in gene therapy. Definitely something to explore more. Also remember how we mentioned that viruses can go after other organisms, like insects, for example.
A virus that targets pest insects could be an alternative to a chemical pesticide. One such example virus that you may want to explore is the nuclear polyhedrosis virus. Still, it's important to consider that whenever talking about any kind of pesticide, chemical or viral, there could be consequences in the ecosystem. Well, that's it for the Meet the Sisters, and we remind you to stay curious. Rồi hôm nay thì bắt đầu với nội dung của buổi hôm nay thì các bạn xem một hai cái đoạn clip về virus. Một cái thì nghe nó mang tính học thuật, người lớn chúng ta nghe và xem phân tích. Một cái thì nó phù hợp có thể cho bọn trẻ con nó xem. Đấy cũng là cách chúng ta khi chúng ta trao đổi thì thực ra thì đối với ở kênh của Việt Nam ấy, thì họ ít những cái clip sâu vào học thuật. Thậm chí là khi tôi xem nhiều cái clip ấy, thì xem thì còn thậm chí là cái kiến thức nó còn sai cơ, cho nên là khi mình tìm cũng chất lọc khi mình dạy học. Còn kênh nước ngoài thì ít nhất là nó cũng có một cái gì đó nó đáng tin hơn, nhưng mà nó có một cái hạn chế là đôi khi chúng ta không hiểu không cái vốn ngoại ngữ của chúng ta nó không nhiều thì nó gặp khó khăn. Đấy. Nhưng mà YouTube hiện nay thì họ cũng đã lâu rồi họ cũng đã có cái phụ đề rồi. Phụ đề thì tất nhiên rằng là nó dịch theo kiểu dịch giống như kiểu Google dịch ấy. Nhưng mà tôi nghĩ là tiến tới với cái sự tham gia của AI thì cái việc mà dịch nó sẽ sát hơn. Tất nhiên là nó dịch theo kiểu chuyên ngành thì nó vẫn còn một số lấn cấn, nó chưa dùng đúng cái từ chuyên ngành. Đấy. Thì cái đó là cái mà chúng ta cũng có thể khai thác. Đặc biệt là khi chúng ta hiểu về một vấn đề nào đó rồi, chúng ta xem clip thì chúng ta lấy cái ý tưởng và cái hình ảnh họ làm. Đấy, thay vì là nếu mà mình yếu tiếng Anh thì thay vì cái chuyện là mình dịch thì mình xem cái phụ đề của nó xong bắt đầu mình dùng cái kiến thức của mình chuẩn hóa nó. Ví dụ vừa rồi có một cái nó chia cái virus thành, khi mà xâm nhập nó thành hai cái kiểu nó viết là cái chu trình phân hủy với cả cái chu trình tổ hợp đấy. Thì thực ra trong thuật ngữ của khoa học khi người ta nói về virus thì người ta dùng hai cái chu trình, đó là chu trình sinh tan và chu trình tiềm tan. Đấy. Sinh tan chính là cái chu trình mà nó xâm nhập vào xong nó phá hủy luôn tế bào. Thế còn tiềm tan tức là nó xâm nhập vào nhưng mà cái gen của nó thì nó lại cài vào cái gen của vật chủ. Đấy, cho nên qua cái quá trình nhân đôi của vật chủ thì nó lại làm cho bản thân cái gen nó được nhân lên. Được nhân lên như thế rồi thì đến lúc đó thì trong cái tế bào này tế bào khác nó sẽ sinh, khi tế bào nguyên phân nó sẽ tạo ra nhiều cái tế bào mà nó mang cái gen đó. Thế là vô hình chung là có một cái sự lan truyền cái hệ gen của virus trong cái tế bào của người. Đấy, nó sẽ có một hiện tượng đó. Đấy là hai cái cách, cái chu trình. Thế xong tôi lại link sang cái nội dung liên quan đến công nghệ một chút, công nghệ sinh học một chút. Đó là nó vẫn có cái lợi của nó, cái liệu pháp gen. Đấy. Thế xong rồi từ cái đó bắt đầu mình lại quay sang cái video mà chúng ta xem lúc trước ấy. Đấy, chúng ta thấy là nó nói nhiều hơn về cái nguồn gốc của virus. Thế thì trong cái video phía trước thì người ta cũng có hai cái quan điểm để người ta giải thích cái nguồn gốc của virus. Quan điểm thứ nhất chính là quan điểm logic mà chúng ta đang đi ấy.
đi theo kiểu là thế giới sống hình thành từ đơn giản đến phức tạp. Đơn giản đến phức tạp. Đó là đầu tiên là những cái phân tử vô cơ, sau đó tạo thành những phân tử hữu cơ, rồi từ những phân tử hữu cơ thì tạo thành những đại phân tử, gọi là đại phân tử hữu cơ. Đại phân tử hữu cơ. Thế đại phân tử hữu cơ có nghĩa rằng là những phân tử lớn. Thế xong bắt đầu hình thành cái phức hợp tạo bởi giữa những đại phân tử hữu cơ đó. Trong đó có một cái phức hợp, đó là cái phức hợp giữa protein và nucleic acid. Nucleic acid có hai loại, hôm trước chúng ta có nói, đó là DNA và RNA. Thế thì khi mà hình thành như thế rồi, từ cái này bắt đầu nó hình thành nên cái tế bào sơ khai ban đầu, rồi từ cái tế bào sơ khai. Thế có nghĩa rằng là theo logic là đi từ đơn giản phức tạp như vậy, từ tế bào nhân sơ rồi tế bào nhân thực. Đấy. Thì nếu mà giải thích con theo hướng đó thì virus nó có thể nó sẽ hình thành trước các tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Thế một quan điểm thứ hai là chính là quan điểm mà chúng ta giải thích bằng cái chu trình tiềm tan ấy. Đó là gì? Đó là virus nó cài vào được cái hệ gen của vật chủ, thì cũng có nghĩa là một cái đoạn gen nào đó của vật chủ nó có thể tách ra khỏi hệ gen. Thì tách ra khỏi hệ gen đó nó lại kết hợp với cả những phân tử protein do nó tổng hợp, thế là nó tạo thành một cái cấu trúc, đó là vật chất di truyền DNA hoặc RNA được bao bọc bởi một chuỗi cái cấu trúc của phân tử protein. Thế là đấy là tiền thân của virus. Đấy, chúng ta xem như thế, những cái nọ nó đan vào cái kia thì chúng ta sẽ hiểu nó sâu sắc hơn. Thế còn có bạn nhắn ở trên này bảo là sau khi xem xong đoạn clip rồi bạn bảo rằng là virus cũng có hóa thạch. Chúng ta cũng có thể hiểu cái hóa thạch ở đây nó có nhiều nghĩa. Có những cái hóa thạch là bản thân nó được bao bọc trong một cái vật chất mà nó lưu giữ được hàng triệu năm. Chúng ta cũng biết được nhiều hóa thạch như thế rồi, đúng không ạ? Côn trùng, kiến, vân vân trong cái hổ phách chẳng hạn. Thế thì virus cũng có thể chứ, chẳng qua là chúng ta có phát hiện ra hay không thôi. Thậm chí là nó còn có những cái hóa thạch sống, dùng để hóa thạch sống, tức là nó đang còn tồn tại nhưng mà bản thân nó đã xuất hiện từ đó hàng triệu năm. Và có một cái rất là thú vị hiện nay các bạn chú ý khi nói về virus. Có một câu hỏi đặt ra là cái xu hướng tiến hóa của sinh giới ấy, đó là ngày càng phức tạp. Hiểu nôm na là nó phát triển, nó tiến hóa theo cái hướng là phức tạp để thích nghi với môi trường. Vậy cái cấu trúc cũng phức tạp. Chúng ta lấy ví dụ như là ở bản thân chúng ta, Homo sapiens này, cái sự phức tạp hóa của hệ thần kinh, sự phức tạp hóa của các hệ cơ quan trong cơ thể so với những cái loài sinh vật khác. Đấy là một chiều hướng tiến hóa. Nhưng mà lại cũng có một cái chiều hướng tiến hóa, đó là đơn giản hóa. Như cái chiều hướng tiến hóa của thằng virus, nó đơn giản đến mức tối đa, không còn cầu kỳ là từ sinh vật đơn bào nhé, là một tế bào làm tất cả cái công việc, xong đến sinh vật đa bào, tức là có sự chuyên hóa, tức là những nhóm tế bào đảm nhận những chức năng khác nhau. Đấy, thì bây giờ nó đi theo cái hướng đơn giản hóa. Vậy là đừng bao giờ chúng ta kết luận một cái chuyện là cái hướng nào là cái hướng chúng ta cứ phải phức tạp hoặc là cứ phải đơn giản, không phải. Nó phải thích nghi được với môi trường, nó phù hợp với môi trường. Xã hội cũng thế, vậy nhé. Chúng ta lấy ví dụ như là bây giờ chúng ta sống đơn giản, ok, sống đơn giản thì phải trong cái môi trường nó chấp nhận cái chuyện đơn giản đó. Đấy, thì mới tồn tại được. Còn bảo là chúng ta không nên sống đơn giản, chúng ta phải phức tạp, thì cái môi trường nó phải chấp nhận cái chuyện đó. Đấy, thì tức là dù theo chiều hướng nào thì nó cũng phải là phù hợp với môi trường thì nó mới tồn tại được. Và gắn với cái học thuyết của Darwin thì đó là gì? Đó là không có cái cấu trúc nào gọi là cấu trúc lý tưởng cả cho mọi cái môi trường cả, mà ở đây cái gen hay kiểu gen nó biểu hiện thành tính trạng. Thế nhưng mà cái tính trạng đó nó phải phù hợp với môi trường, thích nghi với môi trường thì nó tồn tại. Thế còn những cái không thích nghi thì bị đào thải.
nhưng mà chẳng có gì gọi là tốt với xấu ở đây cả. Tốt xấu cả. Khi chúng ta cái môi trường trong sạch, thì những cái kiểu gen nó hướng theo nó thích nghi với cái môi trường trong sạch đó thì nó tồn tại, hoặc là ngược lại. Tất nhiên chúng ta cũng phải hướng đến cái đó. Nói rộng ra là cái vấn đề môi trường xã hội nữa, đúng không ạ? Đấy, từ cái việc nó dọ việc kia. Thế thì muốn trao đổi với các bạn là về virus là như thế. Còn tất nhiên trong cái chương trình ấy thì chúng ta lại quay trở lại với cái nội dung kiến thức của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về sự đa dạng của thế giới sống. Đây. Trong quá trình nghe trao đổi nhé, các thầy cô có cái gì trao đổi, các thầy cô cứ tương tác vào khung chat. Hôm trước thấy hay quá, tức là sau khi mà tôi thoát ra rồi, tôi nghỉ rồi mà vẫn còn một số các thầy cô còn lưu luyến ở lại ở trong lớp học, chẳng chịu về gì cả, chẳng chịu ra gì cả. Thế thì cảm ơn các thầy cô ấy, các thầy cô quá chịu khó học luôn. Tôi nghỉ rồi mà vẫn cứ ở trong phòng, trong lớp học. Đấy. Thế cuối cùng là tôi phải đóng cửa phòng đấy, tôi phải đuổi các thầy cô ra đấy, khổ thật đấy. thầy cô căn giờ để mà thoát nhá, không có lộ hết, lộ. Đây, tài liệu cũng đã gửi. Thế thì trong cái nội dung đa dạng thế giới sống này thì ở cái chương trình lớp 6 chúng ta cũng ở cái phần vật sống ấy, bắt đầu chúng ta đi từ cấu trúc đơn giản, rồi thì chúng ta nói phân loại thế giới sống, rồi đa dạng của vi khuẩn, virus, rồi thì thực vật, động vật, rồi thì nấm. Đấy. Sách cũ thì là nó cả lớp 6 với lớp 7. Lớp 7 thì học về động vật, sách cũ. Còn sách mới này thì nó nhét vào lớp 6. Tất nhiên chúng ta vẫn bám theo một cái trục. Chúng ta phân loại đó là chúng ta bám một cái trục. Cái trục đó chính là cái trục 5 giới. Trục 5 giới. Chúng ta không đi theo cái trục 3 lãnh giới, mà chúng ta đi theo trục 5 giới. 5 giới. Tức là vi khuẩn là tức là khởi sinh, rồi thì nguyên sinh, rồi thì động vật, rồi thì thực vật, rồi thì nấm, rồi thì động vật. 5 giới như thế. Đấy. Thế thì 5 giới như thế thì cái thằng virus này nó nhét vào đâu? Thì vừa nãy có một cái clip mà lúc đầu, clip ban đầu ấy, rất là hay đúng không? Thay vì là nó xếp cái thằng virus vào một cái vị trí nào đó trong cái 5 cái giới đó, thì chúng ta thấy rằng là thằng virus nó có khả năng là sống, ký sinh nội bào. Tức là nó có thể ký sinh ở động vật, tế bào động vật, ở tế bào thực vật, tế bào nấm, động vật nguyên sinh, thậm chí là ký sinh ở cả trong vi khuẩn. Đấy. Cho nên là người ta có cái hình ảnh mà chia thành 3 lãnh giới ấy. Xong bắt đầu cái thằng virus nó bắt đầu lan như là cái dây leo ấy, nó leo tất vào. Đấy, thế là tuyệt vời, đấy là một cái ý tưởng rất hay khi nó xếp như vậy. Thế còn chúng ta cũng đều học được của những cái người khác. Thế còn nếu mà để nó xếp vào chung mâm với cả 5 thằng kia không ấy thì không. Thằng virus này nó có một cái đặc điểm là gì? Nếu như nói đến sinh vật tức là vật có sự sống. Mà vật có sự sống thì phải có cái sự trao đổi chất với môi trường. Nó có thể là môi trường bên ngoài hoặc môi trường bên trong. Nó có sinh trưởng và phát triển. Nó có sinh sản cảm ứng. Đấy. Nó có tiến hóa, vân vân. Thì tất cả cái đó nó liên quan đến một cái ý, đó là cái sự trao đổi chất và năng lượng. Đấy. Chúng ta nói sự trao đổi năng lượng, tóm lại là nó có năng lượng, sử dụng năng lượng, tạo ra năng lượng, sử dụng năng lượng, chuyển hóa năng lượng. Nhưng mà cái thằng virus này trong cả cái chu trình sống của nó không có đoạn nào là cái đoạn mà nó tạo ra năng lượng cả. Đấy. Thì đấy là một cái ý đó, một cái ý để
không xếp nó vào cùng mâm với cả 5 thằng kia. Đấy, tất nhiên là đấy là cái clip nó nói như thế. Còn tất nhiên nó có nhiều ý, trong đó có một ý là nó không có cấu tạo tế bào. Dù là đơn giản nhất là tế bào nhân sơ thì nó cũng không có cấu tạo như thế. Vì nó không có cấu tạo tế bào cho nên là nó không được coi, bởi vì là vật sống ấy, tức là sinh vật ở đây ấy, đấy, thì nó phải được cấu tạo từ tế bào. Tóm lại là tế bào là đơn vị cấu tạo và đơn vị chức năng của mọi cơ thể sống. Thế thì thằng này không có cấu tạo tế bào thì đương nhiên là sang cái mâm khác rồi, không đứng vào mâm này. Đấy. Nhưng mà tại sao nó lại xếp vào đây để chúng ta nghiên cứu? Tại vì là nó giống như cái hình ảnh vừa nãy, cái dây leo ấy, nó ảnh hưởng đến tất cả thế giới sống. Khi nó ảnh hưởng đến tất cả thế giới sống như thế thì nó phải là một đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu. Đấy. Bây giờ bạn thấy rằng là vì nó đơn giản cho nên nó thay đổi rất nhanh. Sự thay đổi rất nhanh đó mình gọi một cái từ đó là biến chủng. Thay đổi rất nhanh. Thậm chí cái vỏ bên ngoài nó do gen bên trong nó quy định, tức là cái vật chất di truyền bên trong quy định nha. Thế thì cái vật chất di truyền của nó, cái đoạn gen đó nó rất là nhỏ, thậm chí nó có thể thay đổi, đảo vị trí, truyền vị trí, rồi kích hoạt cái gen này hoạt động, không cho gen kia hoạt động, vân vân, để nó tổng hợp lên những cái thành phần khác của nó, vân vân. Thế là cũng rất là nhiều thứ để chúng ta link nó vào. Đấy. Ngay cả ví dụ như là qua cái đợt dịch vừa rồi nó thấy SARS-CoV-2 đấy, đầu tiên là sau khi mà cái bắt đầu xuất phát từ Vũ Hán thì người ta nghiên cứu cái chủng đó, nhưng bây giờ là bao nhiêu chủng thì đúng là chả biết được, nó nhiều quá, hết chủng này đến chủng khác, mỗi chủng nó lại có một cái